вроде пошло. Привет, привет. Напиши, как слышно меня и игру. Музыку слышно и меня слышно. Не было времени особо это все настроить. Ну что, сначала... Ой, какое обучение, вы издеваетесь? Ходите кликать. Так. Что-то мне стало страшно. Это точно приключение, не хоррор? Музыку слышно, тебя тоже. Отлично. Прям ностальгия. Но пятая часть это еще не такая давнишняя, да? Не знаю, когда она вышла. Каталония, я там была. 37-й год? Нет, в 37-м году я там не была. Так, кто-то едет. Интересно, это Джордж едет? Спасите, помогите! We must go now. Papa! Tiago, go with your mother to the trap. Take this. It will always be your guide. По-английски, да? Yes, Papa. Ну, мне We понятно. will join you так что- shortly. Сбер, the painting. La malediction. Картина. А что-то я помню, будто они расшифровывать что-то связано с этой картиной, да? Ты не проходила пятую часть? This way. Signora, it is too late. Go. Save yourselves. Senor, in here. Search them. Of course. Paris in the spring. Passion, romance, l'amour. I was working in art Я, insurance. может, тоже... It paid the rent, just about. And then, by chance, I met Nico at a private view. You didn't tell me that you were back in Paris, Josh? We should catch up. Let's have lunch. Nobody move. Ограбление.
Это даже картина, да? Non, monsieur, not la malédiction. Oh. Вот так. Stay back. Once again, Paris had shown me her dark side. A brutal robbery, a senseless murder. Nico and I were about to be drawn into a new and terrifying adventure together. The gallery owner was dead. I guess sometimes playing the hero doesn't pay. My company had insured the exhibition, so I had a crime to solve. The Не cops надо would be here читать soon. субтитры или I они didn't have вроде much крупные, time. да? Я пропустил, что он сказал. Тело. Обыскать The тело. priest was giving last rites to the gallery owner. I Соборование. didn't want to interfere. Ну, над умершим соборование. Это же отпевание над умершим. Нет? Соборуют вроде бы живых. Ну, окей, ну, к тому, чтобы спорить с священником. Он лучше The знает. bust was balanced precariously on the pedestal. I didn't want to knock it off. Нет, свали. The Я bus хочу, was чтобы его balanced свалил. precariously on the pedestal. О, камера. With luck, the security camera had captured the robbery. The cable for the camera ran into the room marked private. Так, а как туда попасть? Ну вот, эта дверь. The door was locked with a keypad. Так. If I wanted to get in there and look at the CCTV footage, then Попасть в I'd офис. need to Для этого find нужен the код. number. А The можем door was подобрать его? marked private. Это запрещено. Just 90,000 for this one. 90 кусков. Ну, это не Айвазовским скажу. Just 90,000 for А в чем разница, правая кнопка just или левая? 90,000 for this Ни one. в чем разница. The alarm still worked on that painting. I wondered why the stolen painting's alarm hadn't sounded. Отключили? The tag said 60 grand. Wow, nice work if you can get it. 60 тысяч чего? Евро? Так, правая кнопка это осмотр получается, а левая это действие. Да, правильно я понимаю? Так, если что, я скачала прохождение. A rare glimpse into the absinthe-addled mind of the artist. A snip at only 80 grand. A rare glimpse. Another alarm working as it should. 60,000 for a sketch? Чем набросок? А ну-ка, отойди, я не вижу. Ну, это не набросок, я тебе скажу. Так, это же какой-то натюрморт. Challenging and experimental, Вызывающий like the необычный. 85K price tag. Так это он вообще не смотрит. Что, проверять опять сигнализацию? Зачем? Табличка. Что это? Почему ты не хочешь смотреть? The stolen painting was called La Malediccio, painted by someone called L. Serp in 1937, and worth just 40 grand. The stolen painting was worth less than the others. So why did the thief target it? А, первую часть. Да, я тоже первую часть устанавливала, и что-то я не помню. У меня столько было вариантов каждой из частей, я даже не помню, почему каждая из них не пошла. Первая. Мне кажется, она пошла у меня, но не пошла на стрим, когда я проверяла. Мне кажется, мы ограничимся только пятой частью, видимо. Хотя я хотела всю франшизу пройти. Ну, может, удастся что-то сделать. О, у него саквояж с собой. Что это? Телефон? Какой радушный телефон. А, может, кому-то позвонить. А Рикенбакер это кто? Я прослушала эту часть. Наверное, начальник какой-то. Ну, по идее, если он страховой агент, да, у него какой-то должен быть начальник. Так, пусть мы проверяли.
может поговорить с священником или тут занят? Excuse me, Father. Yes, my son. I'm George Stobart. My company insured the exhibition. My name is Simeon. Is there anything I can do? You can pray for his Можете soul. помочь? Можете A помолиться? senseless murder. On the contrary, this killing makes plenty of sense. Почему? What do you mean? A great evil has taken place. Великое зло? This is the work of Розги the дьявола. devil. What? I am a Dominican Ну, priest, про любой I Христу, know в принципе, these так можно things. сказать, да? and now, excuse me, Мы от него не One minute добьемся I'd been ничего. planning dinner with Nico. The next I was talking art theft, murder, and the devil Ограбление, with a убийство и priest. запуганный дьяволом священник. А куда Нико делась? Сейчас он будет доедать ее, да? The thief left the pizza box behind. I wondered what was in it. Well, no surprise there. Pizza. The guy must have been hungry. There was only one slice left. Господи, почти всю пиццу съесть. Это надо быть очень голодным. Серьезно? Ты будешь брать? Он все серьезно взял этот кусочек. Кошмар какой-то. Если он отравлен. Главное, переводчики написали кусок пиццы. Ой, коробка они написали. Но он взял кусок. Ну, и No что? one had noticed the pizza box fall onto the floor. I decided to leave. Ну, не трогай. А, надо же этого будить, наверное, да? Вот он в обмороке или он уснул? Что происходит? Почему-то храпит. It was Hector Lane, France's greatest art critic. Лучший критик We'd met before. Франции. It hadn't ended well. For a moment, I thought he was dead. Да But как from они the же snoring, так I громко guessed he'd only храпит. fainted. Хочешь обыскать его? Очень некрасиво, ну ладно. Lane was out cold. Да я вижу, I что was он в gonna need something to отключке. bring him around. Зачем его будить? Обыщи его. Деньги такой. О, пиджак. Надо было на пиджак нажать. Что торчит? In the pocket was a pair of nail clippers. Щипчики для They were ногтей. monogrammed with the letters HL. И что? Lane's nail clippers. The initials HL were engraved on them. Это выйти из этого режима. Все, больше ничего не надо. Lane had fainted. Хочет его разбудить зачем-то. Клевый мужик. Давай будем думать, как его будить. Может, ему кусочек пиццы подсунуть? Надо его щипчиками ткнуть. Давай его ткнем. А почему? Какая гуманная игра. Она не дает мне ткнуть человека. А надо навести на него, потом ткнуть. Да как это работает? Lane's nail clippers. Или я что-то не то делаю? Ну, раньше так было. Ты берешь, наводишь. Я не понимаю, почему сейчас не так. По-моему, какой-то хотя он тут столько же сигнализации включал. The poster looked old. I didn't want to touch it. The poster looked old. Ну, я тоже. I wondered how many paintings they'd sold at these prices. Spanish modernists certainly didn't come cheap. Ну да. As they say, every artist was first an amateur. Ну, возможно. I could have bought a nice car for the price of that. И при этом грабитель спер только одну из них. Ту самую, что из Каталонии.
Я помню, они что-то будут ее изучать. Там какая-то дорога к сокровищам, что ли, в этой карте будет зашифрована. Плохо помню. А, ты можешь уже труп изучить. Давай. Да трогай ты его, потрогай труп. Poor Так. guy. О, что это у него? In Henri's pocket was a tiny bottle. It was a bottle of Флакон Brett. одеколона. The Brett. label claimed it would wake the beast Разбудит within. вашего внутреннего зверя? В смысле? Какого зверя? Если не хочу его будить. He definitely looked better. С чем ты мочки попал? I always wondered who bought those white framed glasses. Now I knew. Я их вообще никогда не видела, такие очки. Тело, все, больше не нажмет. Poor guy. Бедняга. There was a Uh-huh. small piece of paper in the dead. It was too No. intriguing not. Посмотри. It read, 2:30 p.m. 2:30, будь готов. Be ready. Innocent enough until I realized that the robbery took place at 2:30 p.m. Он знал. There was something fishy going on Он around here, использовал. and it wasn't just the canapes. I quickly replaced the note. Ну, оставь для полиции, конечно. Ты уже все потрогал. Везде свои печатки оставил. А, Париж, говорил, Париж. Here today, gone tomorrow. А что ты его все поправляешь? Очки, волосы. Какой-то некрофил. There's nothing quite so lonely as a dead man's toupee. Рик мертвеца одинокий. Да ладно, его можно перепродать какому-нибудь живому лысому мужчине. И он не будет одиноким. О чем мы говорим вообще? A cryptic note in a bottle of overpowering cologne. No personal effects or anything else of substance. Личных вещей. I definitely needed to check out that office. Но мы не можем попасть в офис. Дай понюхать духи спящим. Я тоже думаю, может быть, брызнуть на него из деколона. Телефон. Можно кому-то позвонить. Может, это что-то даст. Ah, Brett. Тут запах. The что fragrance себе. that dare not speak its name. Так в смысле, хороший или плохой запах? О чем ты говоришь? Так как навести на чувака хоть что-то? Мне кажется, ты мог бы быстрее до него дойти. Ты стоял прям над ним. А, вот так Time to можно. awaken the beast. Ты была права, надо было понюхать духи. Хотя я тоже так подумала. Мы обе правы, в общем. Я же тоже подумала. Так. Что это было? What was that? Пахнет It smells 70-ми. like the 70s. Like the 70s. Where am I? You fainted. Хрен знает где. Где вы упали в обморок? Ну это же место. Welcome back to the land of the living. Так. I wouldn't exactly call this living. Don't just stand there. Get me something to eat. I've had a terrible shock, you know. Ну, у нас, кстати, кое-что есть. Ну. Что, как? Почему? I picked up a piece of pizza from the gallery floor. It could be Пригодится. useful. Вот пригодится. Чувак просит поесть. Почему ты мне... О, жадина, он сам решил съесть кусок пиццы. Дай мужику пиццу. I found a slice of pizza. I asked for food, boy, not a Мне cardboard кажется, с управлением simulacrum. почему только с Okay, 58-го if you don't раза want it. получилось. I didn't say that. Now give it here. Работать в паре. Да, мы сейчас пройдем всю игру, мне кажется. А он все-таки Given the съел. circumstances, Выеживался, that was выеживался, но surprisingly съел. acceptable. Now what's been going on? Oh, Henri, is he Dead? Afraid so. Ну да, да. poor chap? Мужик, который пил. Just like him to steal the limelight, though. Почему что? Ты что-то не договариваешь, давай еще говори. Excuse me. Извините. Do I know you? Yes, our paths have crossed in the Glee's gallery.
Это Of какой-то другой части, course, что ли? the man with the absinthe. I don't suppose you... Afraid not. Ну, спойлер. Pity. I'm sorry, but I'm having trouble remembering your name. I'm George Stobart. I insured the exhibition. I hope you have deep pockets then, my boy. Could I ask you a few questions, Mr. Lane? Fire away. Ага. Did you know the gallery owner? Вы знали Of владельца? course, we worked together on the Вы вместе exhibition. организовали выставку? Oh, really? Правда? Henri provided the space. Причем за I место was the проведения. Я creative был творческим powerhouse. руководителем. How long had you known him? Как давно As вы a были friend, знакомы? many years. Много Our лет. professional relationship had only recently blossomed into this exhibition under my Сотрудничество curatorial только wing. начало давать свои Now the плоды. poor fellow has gone and got Теперь himself мертв. killed. If Lane was involved Были with the времени, gallery, кто это then he had to переводит? know the code to Поэт? that door. Так спроси его про код. So, you help run this place? Maybe you can give me the code to that door. The code to the office? I just thought you might have the number. I do, but I couldn't possibly give you access before the police arrive. I figured I wasn't going to get the door code from Lane by playing nice. Плохо. I needed to turn the heat up. Да, набей ему морду. Давай. Mr. Lane, you're really going to have to give me the code to that door. Да, давай. Надо And настоять. why, pray, should I do that? Because the way the cops will see it, you're the prime suspect. We both know you're innocent, Mr. Lane, but the cops, well, they may not see things so simply. I might be able to get them off your case, but in exchange, Я могу I'd вам like the code for the помочь. office door. But that's preposterous. The police would have neither evidence nor motive. Well, not yet. Not ever. Так, And мужик, now this давай name в код discussion не is over. выеживайся. Ну, Lane was right. I had nothing to use as leverage to ну extract смотри, the door сын. Да, code. господи, мы только I что needed to keep смотрели. searching the crime scene. Don't suppose you've changed. Certainly not. Так, Lane had a point. спроси. I wondered if there was anything Мне useful. надо было по очереди нажимать, что он теперь не хочет другие вещи спрашивать. Я могу выйти? О, я могу выйти? The street was quiet and upmarket. Not the kind of place for an opportunist thief. Пошли отсюда. The А, мы room в looked окно like сейчас some видим эту sort of комнату. office for the gallery. I could just see the glow of the CCTV monitor in the corner. It looked like the office for the gallery. Ну, It почему looked они like the... показывают? Почему нельзя приблизить и показать? А он не может окно как-то вскрыть? Еще и щипчиками. А что, вдруг нет? Ну ладно. I needed a better idea. Ну, я должна была попробовать. Рисующий мальчик. Почему здесь? Ну что, в Брюсселе? You gotta hand it to the French. They know how to take a leak in style. Не хочешь сюда заходить. Метро. Ну, пока некуда ехать. Все, да? А где наша подружка? I've always been a sucker for Parisian stained glass. Дрожит очень классно. Опять официант. В каждой части официант. Здесь у него не такой же вредный, как... О, сакрикер! Я там была! Я видела. Monsieur? There's just been a robbery at the gallery. Oh, really? You don't sound surprised. All Потому property что is я и theft, ограбил. monsieur. And all art is property, therefore all art is theft. Do you not agree? Все искусство кражи. Well, when you put it Странные like that, it's философские изыскания. hard not to. Did you see anybody run out of the gallery Вы earlier? видели, как кто-нибудь покидал галерею?
There was a beautiful woman Красивая женщина. with Ну, a это наша, camera. это наша. She was chasing somebody. Да, мы ее Oh, that must have знаем. been Nico. You know her? You surprise me. Почему-то Can you удивлен. tell me anything about the man she was chasing? Намекает на то, что I Джек Шурут, assume, ты не monsieur, можешь ее that знать. like all of us, he is inherently unknowable. Снова, No wonder this guy's господи, cafe was empty. философ. The gallery owner, Henri, was shot dead trying to stop the robbery. Хозяин галереи Life был has убит. no meaning the moment you lose the illusion of being eternal. Ну да, да, пошло. Right. Did you know him well? Can we ever truly know another human being, monsieur? Да, да, я так He знала, что spent он little так time at ответит. the cafe, unlike his friend, Monsieur Lane. What do you know about Le Lizard Bleu? It's bourgeois, vacuous, and overpriced. Just like its curator Lane. He's always in here, you know, Ошибаюсь. talking art to his latest flusée. А что за пассия у него? What do you know about Hector Lane? Lane? Oh yes. He drinks here sometimes. He slid away last night without paying. Last night? What sort of time? After midnight for sure. If you see him, give him this bill and tell him to pay up next time. An unpaid bill. I wondered if Lane had money problems. This could be Вот the он и leverage I заказал needed to get the ограбление. office door code from Lane. Ты правда ему хочешь это показать? Ну, Do you пока- recognize these? ну покажи. They are nail clippers. Ну, ожидаемо. Would you like a squirt of this? Are you suggesting I smell, monsieur? No, Ну, sorry. ты сам предполагал, что мы не можем знать Thank Нико. you for your consistent indifference, Почему monsieur. мы не можем предположить, что вы Perhaps next time you пахнете? come, I will give you a coffee. Perhaps not. Орна. Пошли. А вот можно его прижучить этим, правильно? Ой, Lane had run up quite a bill at the cafe. начиная сумма. Причем с какой-то бабой. Блин, я по привычке в садом пытаюсь ходить. Так. Lane was getting agitated. If I pushed the point again with nothing to go on, I'd never get that door code. I needed evidence and a motive to pin on Lane. Так у тебя же есть evidence. Неоплаченный счет. Вот тебе evidence. Давай. Да, да как оно работает? Почему на 50-й раз только... Стань поближе ко мне. Мы долго так будем тренироваться? Я не знаю, в чем дело. Father? Forgive me, father. What I have said. Yes, my son. Что, ты про зло будешь с ним разговаривать? What did you mean when you said that a great evil had taken place? Your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. What? What? Peter 5:8. The devil is all around, Mr. Stobart. Ожидаемо. Did Henri say anything before he died? He said, "Stop the car. I want Остановите to get машину, in." я хочу к вам. What does that mean? We may never know. Чё? What brought you to the exhibition, Father? The painting. Вид из окна очень Which классный. one? Перевод. La Maledictio, of course. The painting that was stolen. I had to confront the evil. Зачем тебе конфронтить его? Это Do you know the рискованная code to вещь. get into the office? No, but you could always pray and ask for divine guidance. With respect, Father, I'm looking for a slightly quicker solution.
What do you know about the man who painted La Maledicción? El Serp. He was a man playing with fire. Он играл The с fire of огнем. eternal damnation. Огнем гиенны. Tell me about the stolen painting. Whoever gets close to it will burn in hell. This is an unpaid bill from the cafe next door. I can assure you it is not mine. Да, и зачем мы ему показываем это? Do you recognize these? Nail clippers? Hey, Father, how about a squirt? Теперь все будут I think предлагать. not. Короче, нельзя навести счет на человека, можно только начать говорить. Да? Можно начать говорить, и он тогда должен предложить это сказать. Lane was getting agitated. If I pushed the point again with nothing to go on, I'd never get that door code. I needed evidence and a motive to pin on Lane. Разве счет это не evidence and a motive? I still needed to figure out the code to that keypad. The door was marked private. Ты запрещен. А что ты еще должен найти здесь? Я не понимаю. Мы все уже посмотрели. This was where the stolen painting had Сначала hung. украденная картина. Why Ну, that painting? And why kill for it? The stolen painting had an alarm, which should have sounded when the painting was removed. так. I needed to find out why it hadn't. Это мы уже знаем, что не сработало. Ой. Что это? So that was why the alarm hadn't sounded. A wire had been cut by someone who Провод knew exactly перерезали. what they were doing. This was an inside job. Inside job. Да мы и так... О боже, Мираж. Мы и так поняли, что это inside job. У него уже денег не было, ему было выгодно. It was a small red button. Блин, красная кнопка. Нажимай. The button bypassed the pressure pad system. Cutting the wire had Детекторы не disabled the работали pad. из-за перерезанного провода. Этого достаточно, что... It was the speaker cone for the alarm. It hadn't sounded when the painting was stolen. The pressure pad appeared to be working fine, Режимы, but the господи. cut wire он had без ensured that the физика. alarm wouldn't sound when the painting was removed. Ничего не понимаю. Типа давление. Ну, то есть картина придавливается к стене, когда она снимается, давления нет, поэтому срабатывает. О, я все поняла. Не надо быть физиком, оказывается. Ну что, все этого достаточно? Пошли пробовать с мужиком общаться. Ну. Changed your mind about giving me that door code yet? Certainly not. Give me a single reason why I should. Okay, Lane, I will. Давай. Someone sabotaged the alarm on the stolen painting. A wire was cut. What? Who could have got into the alarm system? Exactly. It was an inside job, Mr. Lane. You're not suggesting that I... Well, I'm afraid that's the way the cops are going to see it. That's preposterous. How could I possibly have cut the wire? Любимое слово. An unusual painting turns up at your exhibition and gets stolen. Doesn't look good, does it? And your point is... Подозрительно. The cops are going to ask some awkward questions. But you give me the code to the CCTV room, and I'll do my best to point them elsewhere. I cannot let you into that room, Mr. Stobart. Besides, Да ты заманал, Henri found пусти La меня в Maledicción, комнату. not me. I had nothing to do with it. The evidence is piling up against you, Mr. Lane. Да. This is ridiculous. I have Скажи, evidence that puts you preposterous. near the gallery late last night. But give me the code to the door, and the cops don't need to know a thing. Я надеюсь, ты все равно Impossible. расскажешь полиции What об этом? evidence?
Да Take a боже, look at счёт. this. What of it? It's your bill from the cafe next door. Да. So, You sure drank a lot of champagne last night without paying the bill. But you told me that you were away from Paris last night. I hate to say it, but that sounds like a lie to me. Tell you what, Обманщик. you give me the code to the door, and the police need never know. this is ridiculous. You have no motive and nothing that connects me to the crime. Have it your way. I will get that code. I hate to say this, Mr. Lane, but you're going to be the #1 suspect for this murder. So you keep saying, Mr. Stobart. Да мы keep saying, но до Are тебя these не your nail доходит, clippers, ну. Mr. Lane? Yes, they have my initials monogrammed on them. Huh. The perfect implement for cutting the alarm on the stolen Вот как он painting. это сделал. What are you saying? Well, the alarm was Надеюсь, sabotage, резиновую Mr. Lane. перчатку. It was an inside job. Are you accusing me? How dare you? Now, I believe you. I absolutely do. But will the police? You have the motive. There's the evidence. Evidence of sabotage. Along with the gaping hole in your alibi. Да. Look, give me the code for the office, and I can make your problems disappear. You, sir, are a blackmailer. Да. Yep, got it in one. The number is 6397. But your accusations have absolutely А вы no записатели, substance. что ли? Он сам I подставил. had the code. The police would be here any moment, so I had to work fast. А все, они уже приехали. Слишком долго гулял. What was that number again? 6-4. Everyone, hold it right there. Damn it. А, не успел, позорище. I am Inspector Navet of the Paris Serious Crime Squad, and I hereby declare this crime scene open. I mean, closed. Now, Ну, вряд ли nobody он move, по-английски разговаривал. especially you on the floor. No, I want a total lockdown. Nobody in or out. Apart from me, of course. Сценарист этой игры просто ненавидит французскую полицию. Точнее, это же жандармерию. Никто, говорит, не двигается. Особенно тот, кто I на needed полу. to get back into the gallery, Прям but за a девочку familiar играем. figure was guarding the door. It was Sergeant Mu. Our paths had crossed before. А что нам надо, чтобы он пропустил нас? Sergeant Mu, we meet again. Ah, Madame Collard, an unexpected pleasure. Да, лучше бы, I конечно, was in the поощрялся. gallery at the time of the theft. Can I get back in? Интересно, в какой I части они am sorry, встречались? but I am under strict orders from Inspector Navet. Nobody in, nobody out. And Ну, I да. must correct you, madame. It is no longer just a theft. It is a murder. Mon Dieu! Ты много That poor болтаешь. man! Почему ты рассказываешь об этом? I witnessed the crime. I've got to get back in there. I'm sure you can make an official statement in good time. I saw the thief. I think I can help the investigation. I am implacable, Madame Collard. Да, Who is Inspector Navet? соскучилась по ней, да? The most promising young investigator on the force. Да мы заметили, A как он genius, a многообещающий. man blessed with almost superhuman insight. He sounds highly perspicacious. Здесь такой... Madame, it is not for us to talk about the Просто inspector's ясновидящий. sweaty proclivities. He is about to solve his third case in as many days. So, what's he got that the other investigators don't have? Blood spatter. He is the world expert. He reads the entrails of the С crime мировым scene именем. like a Как он тебе book. сделал мировое имя, не понимаю. Тот, кто на полу не двигается, этим что ли? I really need to get into the gallery and speak to Inspector Navet. Tut. He is not to be disturbed. He is applying his famous Здесь scientific methods. расследование. Any moment now, the case will be cracked. I certainly hope so.
I am dog tired and want to go home. Очень. А мне Джордж нравится. И она тоже неплохая, конечно. I chased after the shooter Ну, and got Джордж a photo of лапочка. him. Inspector Nave will be delighted. You've got to let me into the gallery to show him. Absolutely Да not. пусти ты, дядю, уже пусти, ну. So I cannot Девушка go in просит. without Inspector Nave's permission? No. And to Ну, get пос- Inspector Nave's permission, I need to go in. Exactement. Качество антитупром Have you какой-то. ever heard of Kafka, Sergeant Moo? Madame Collard, I do not see what soccer players have to do with this. Футболисты? No, he's a... Never mind. Это не This похож на was читающего. madness. Sergeant Moo wasn't going to let me in. Может быть, Here's my Давай, как press card. журналист Do you зайдем. have a statement for the paper? Yes, madame. Stay away from the crime scene and let the police do their job. Хороший стейтмент. And always leave a light on when you go out at night. О, господи. Why are you so tired, А Sergeant еще Moo? почту нужно доставать из I ящика. have been Если working for уезжаете. 3 days with no rest. На всякий случай. Nave is a genius in his field, and he assumes that we all have his energy and vigor. Oh, you poor man. If you'd like to go and get some sleep, I will watch the door for you. That's very thoughtful of you. Он купится на это? Серьезно? A cunning Нет, attempt не, to make me a не deserter, madame. купился. A gendarme Я never тоже leaves his post. обрадовалась. Well, how about a hot drink? Да вот она That would do the болтает, trick for что она sure. баба. Ну, Unfortunately, I mustn't drink on duty. женщины все My болтушки. doctor specifically warned me against it after the last... Хотя здесь, заметь, сержант болтает больше, чем наши это Нико. Что несчастный That случай? incident you mentioned, what happened exactly? I don't want to talk about it. Я прослушала. All I потом can говорю say несчастный is случай. it was very unfortunate. I am on duty, and I need to focus. Thanks a lot, Sergeant Moo. Хватит болтать. Надо вспоминать. Она не может позвонить реально ему? А что это за мужик был там? У нее есть еще мужчина. Hi, George. I'm Там outside еще the в gallery. контактах мужик. Inspector Moo is out here and he's not letting me in. I managed to grab a couple of photos, but the guy got away. Poor Henri is dead. I know. Why kill him? I've been trying to find out. Turns out the alarm was tampered with. Ну это мы уже поняли. Maybe like an inside job. So, no ordinary robbery. And no ordinary painting. The priest claims that La Malediction is evil. Ну, I need to get into the office and еще see не what the такой CCTV скажет. has to offer. Maybe you can help me out when you get back in here. Это у него старческая. Ну да. Да вроде не совсем старик. Она сказала, что фотки сделала серьезно, даже фотки показать ее не пустите. Ну поэтому вы ничего расследовать не можете. Это фотки преступника. По-моему, ему нужно дать попить, а потом, когда он побежит в уборную, типа Мадам. посторожить, да, нет? О, Bonjour, Господи, я monsieur. не нажимал, он сам Whatever стал it is you разговаривать. want, we are closed. Then why are you standing here? You would not understand, madame. Try me. Дай, короче, кофе. Because I look at you and I know you are like all the others. Кто? The others? The Женщина? pretty women who shop, who gossip, who have their Pretty women? spa days, their almond croissant, That bad, huh? and the men with their grooming products and their shiny shoes Каждый раз какой-то and their официант очень skinny странный. suits who come to my cafe and ask me for lattes, macchiatos. Что такое Фраппе. макиато и что такое I фраппе? see your point. Латте я Is еще this what we более-менее fought on the представляю, что barricades это. for, madame? Ripped up the paving slabs, bled on the streets. Isn't it? No, madame, it is not. We fought for ideas, for philosophy, for freedom, equality, fraternity.
Vive la révolution. Опять официант. And do you know what drove us on as we fought? Ты What заметил, какие fueled они the streets странные of в этой Paris in that франшизе? glorious spring? В каждой What части есть made какой-то our странный hearts официант. soar? Cheap one and free sex? No, madame, no! It was French café noir that inspired us. The simple demi-tasse. The black... Короче, So отстань. that's why... Yes, madame. I serve only thinkers, Мыслителей. philosophers, revolutionaries. And you, madame, with your polite top Так and your докажи, что pointed ты heels. are потомок none of Ницше, those что-нибудь things. такое. This is a cafe. Yes, to the right people. Переехал во Францию. On Почему? any other day, I would have given this guy a straight one to the chin. But there was a chance he could help me get into the gallery. Как? Ты уже придумала что-то? А что ты не делишься со мной? The А, menu было offered напитки. black coffee and a small selection of other drinks. Да купи ты у него напиток какой-то. Базилика, саприкер. Да мы его уже видим. Monsieur, Все? Life is fleeting, madame. The sands, well, that may be, but we know not what we want. Ну, короче, он there's тут been a какой-то был. crime. Потом That том is же. terrible, madame. But you know what they say. No, but I think you're going to tell me. Life begins on the other side of despair. Да заткнись vrai, ты, да? дай попить. Well, I guess so. He was pushing me to the point of despair. During the riots, Ты заткнись. Oh, уже really? всё. That must have been... it was, except that Я не we буду made слушать. coffee by the liter to fuel the resistance. Вот дай сейчас литр I've кофе. never brewed. Of course, brave. Зачем? But with Вот зачем our они это coffee inside вставляют them, they вообще? fought. None of this was helping me get past... Au revoir. Что значит? As always, Paris looked beautiful. Пошли туда гулять. Нет, туда нельзя гулять? Она не идет дальше. А можно прокрасться туда как-то и украсть напиток? Да я же помню точно, этот мужик побежит в комнату для мальчиков. Или нет? Или это потом будет? Зачем ты опять к нему подошла? It was an office. The room was full of strange trinkets. Макиато, кофе с молоком, фраппе, сливки со льдом. О, господи. О, у меня, оказывается, в чатике сидит любитель кофе. Так латте это же с молоком, да? Причем, когда молока 2/3, по-моему, что-то такое. Или я путаю. Я знаю только глиссе с мороженым. The pissoir was decorative. Может, домой съездить за I wasn't going водой? to leave without... А кто у него второй в телефоне? Кто это? А кто такой Рони? Salut. Bonjour, madame. Так мы же все это обсуждали. I это по remembered кругу. something else about the crime. Then you should tell Inspector Navet immediately. Да, давай, открывай дверь. So I can go inside then? Non. Что? Ну почему? Do you want to see my photo of the thief? Ils ne passeront pas. Ну, пасаран. You know, if you are tired, surely your duties are suffering. Madame, I am a consummate professional. I would never shirk my responsibilities. I will stand here as if my life depended on it. Or my job. That incident you mentioned, what happened exactly? I don't want to talk about it. All I can say is Да ты уже I am говорил. on duty.
Это компьютер подзарядить, наверное. Как работает? Moo wouldn't be interested in my press card. Sergeant Moo could do with one of those famous coffees. Thanks, Sergeant Moo. Кофейня. Вот откуда познание. Говорят, что игры бесполезны, да? Можно же что-то узнать все-таки в каждой игре. Подсказки. Может, пока сохранится? На всякий случай. An intricate stained glass window. It was an office. I didn't want to call George again. А что за второй мужик? Позвони другому мужику. Пусть он с кофе приедет. Ronnie, I'm at the exhibition over in Montmartre. You won't believe the scoop I've got. You're kidding me. That place is a dump. What could possibly have happened to make it exciting? A painting's been stolen and the gallery owner's been shot. What? Okay, speak to anybody who saw what happened. Scope out the place. And call me as soon as you get a story. If you're quick, we can make the evening edition. Bye, Nicole. This could be the scoop I'd been waiting years for. Дайте кофе. Господи, где взять кофе? Рано ходит. Он ушел? Опять вышел. Да что такое-то? Monsieur, The road to enlightenment is a long one, madame. Perhaps you will. Да, walk that хочу road with просвещаться me. с тобой, да. Au revoir. А в смысле, а что ты прощаешься? Я даже согласиться не успела. Ты издеваешься или что? Так. Угу. А где? А вот, наверное. Я не понимаю, вот я читаю прохождение. Общаемся с официантом, показываем удостоверение журналиста, снова говорим с официантом, просим принести нам чашечку кофе. Затем просим кофе на вынос. Так я так и понимаю, что мне нужно кофе, но не дает. Нужен. Monsieur, Или она мне показывала, что она журналистка? Мадам. I am not what you... Being. Sartre. Bravo, madame. Au revoir. Что смысл? Here's my press card. La liberté. Я знаю, что ей надо дать кофе Мадам, болтливому you are not the старичку, person но that I мы took не you to можем be. получить кофе. You must accept my deepest, my most profound apologies. Well, of course I accept. But why? La liberté. The great journal of freedom. At the height of the battle,
as the tear gas blew. А, газета It понравилась. was La Liberté which... I know Которая now that you are работает. not the kind of woman who would ask me for... Дальний круассан. You are a true... Да, да, да. Слишком много болтаешь. Ну, Monsieur, ты дашь мне выпить, Мадам. что ты? Мне кажется, я уже не Could we кофе have a little сейчас chat? закажу. Any... how about Наконец-то. some coffee? For you, madame, of course. There is only one coffee that I can... One moment. Вот этим бесит эта игра. Что когда ничего не надо, весь инвентарь, значит, в выборе вот в этом, где он выбирает, о Thank чем you, поговорить, да? Там весь инвентарь у него, какие-то щипчики, про которые вообще не нужно говорить. А почему-то, значит, удостоверение не попалось. Или ты я не нажала? The coffee was hot and strong. Она выпала? Зачем ты выпала? Тебе Would придется you еще make me a брать. coffee to go? For a fellow revolutionary? Of course, madame. One moment. Мне надо зарядить дополнительный компьютер. Где зарядка? Here's your takeaway coffee, madame. Thank you, monsieur. Did you see anything happen at the gallery earlier? I saw you running after a pizza delivery guy. Somebody said he killed someone. That's true. He stole a painting and shot the gallery owner. How close we are to death. And yet how far from ever comprehending it. Well, right now I need to get back inside and figure out what happened. I applaud you, madame. To seek the truth is a worthy ambition. As a journalist, that is my duty. Это уж показывала, все, пошли. Интересно, искусственное вот это вот затягивание прохождения игры сюда подвешивает. Он так не дает, надо с ним говорить, что ли? Salut! Bonjour, madame. Sergeant Moore, I brought you a coffee. Coffee? Fantastic. Just what I need. But wait. I must not. My little problem. I'm sure one little cup of Какие coffee мы won't плохие, hurt. да? Как I'm tempted, жалко. madame, but I Жалко cannot risk старичка. it. I am sorry. Хотя не So, старичок. this incident, it involved you, some coffee, and your little problem? It is a tale of woe, madame. I'm all ears, Sergeant. Well, since you seem quite understanding, I shall elaborate. Please do. I was in charge of canine security for the president himself. One day, en vacances, he went Не for очень a... интересная I история. stayed alone with his dog.
Приглядывал за собакой. So I tied the Привязал dog to собаку a к tree дереву. and went for a... А вернулся, собаки не было. When I came back, Я так и знала. liaison dangereux А, with нет, the lady я не minister's terrier. угадал. But how did they find out? Так родила, наверное, собака. Well, 2 months later, the president's Я же Labrador, говорю. and I was busted to sergeant just Вот, after и the теперь он president's стоит и divorce охраняет came вход в through. галерею. Ну, You are a victim of a girl. You так think so? это бубнить, господи. But of course, you knew. Well, Ah, yes, I suppose. and by drinking that coffee, you made the. Now you put it like that? And now She is? she is. Drink or fall asleep at your post. I s- Господи, как они затягивают, серьезно? Еще 5 раз повтори, пей. Точно выпить? Точно. Oh dear. Oh dear. Excuse me, madame. I must use the petit gendarme's room. It has gone straight through me. Could Да you нет, watch ты the просто gallery door for танцуешь, me? ну. Я же Oh, вижу. you can count on me. Ты делаешь Sergeant. вид, что тебе куда-то надо, на самом деле ты хочешь потанцевать. I distracted Moo. It was now. Давай, заходи уже, господи. How Ну, did you как get тебе past игра? Sergeant Moo? Huh. Well, you won't fool me so easily, madame. I shall question you later. Nico, am I glad to see you. So, what's the problem? The inspector's watching me like a hawk. I'll never get in without some Опять sort of кого-то distraction. отвлекать. У кого-то отвлекать, I'll так see what I can do. девушка должна делать, да? Может, просто поболтать? Inspector Nave, do you have a moment? My time is of the essence. Be quick now. Классный танец, сержант. Ты, кстати, лайк поставила. Такому танцу нужно лайк ставить обязательно. I suppose this is quite a complex case, Inspector. It is a robbery gone bad. Nothing more, nothing less. Surely there's a bit more to it than that. Please abstain from baseless conjecture. The victim's body paints a simple picture, more reliable. Не хочет Consider думать, the impact of the что bullet что-то не and так. note the concomitant lack of blood. A casual homicide. Nothing more. Don't you find it odd that the thief chose that one particular painting? Нет, ему не кажется это странно. Life is full of odd things, madame. Fingerless gloves. I prefer to concern. Did you see the alarm was sabotaged? Да. I have interrogated the crime scene, madame. I prefer biological evidence to the merely circumstantial. Body parts, Мир вещей не blood, для меня. important things. Don't you Мир think the вещей это disabled тоже alarm улики, is нет? highly suspicious, though? The Я-то не forensic подумал. team will be along shortly. Voice your Ну, concern. ждем форензик. Do not bother me with this Why don't you check out the security camera footage? Madame, Вот в that is следе not my это первое, area of что делают. expertise. It is the body which Сначала concerns кого-то me. убивают, следующий кадр, But the Тихонов смотрит CCTV footage is камеры. evidence. It could help identify the killer. Correction, тусуются. madame. It is but an indicator. The only true evidence, Да, да. unless you know something I don't, then please leave me be. The only evidence Inspector Nave seemed А to почему вот appreciate наш involved Джордж просто your- стоит, пока мы общаемся? Он же повернут спиной, он же не видит, ну? Он же не видит. Джордж, давай, влезай, у тебя есть кот. Давай поговорим What про do you него. think about the American, George? He is deeply suspicious. А почему у него рот не двигается? Он телепатически с нами общается? или что? Could you give me a statement, Inspector? У нее губы двигаются, а у него нет. Now is А, вот not the теперь time, двигаются. madame. Thanks, Inspector. I'll let you know if I remember anything else. Серьезно?
If I was going to distract Nave, I needed to Спасибо за unearth new лайк. evidence or concoct some. And the bloodier, the better. Какие все кровожадные, это Блади, это Бета. Ну и чего? I'd never met the gallery owner before. Этот кусочек пиццы взять, эту коробку возьмет. Значит, скажет, что это кровь. The tomato sauce had splattered on the floor. I spread some of this sauce around with my shoe. It looked a little bit like a blood. If I was going to distract the cop, I had to get... Так щипцы же есть, но не у нас, а у Джорджа. Спроси у него. Ну что? Josh? Yeah, Nico. So why do you need to get into the office again? I'm pretty sure the robbery was an inside job, and I think the proof is in the office. Да мы это So поняли. what's stopping you? Super cop over there. What if I create a distraction? You do that, and I will let you... Да давай, только дай That's мне the щипцы. Господи, они Somehow об I одном и had to том get the же. inspector away. Да мы это знали уже, она пришла именно за щипцами к нему. Вы издеваетесь, нет? Josh, Не, может, конечно, и руками, мне Я кажется, понял. достать жвачку. you Ну, это ж said you такая needed to игра. get into the office? And you... Что, ты что, не будешь делиться своими вещами? Ну, попробуем этой. Это такая странная игра, что может сработать все что угодно. Господи, так ее надо не тянуть, а кликнуть, а I потом scraped up the тянуть. chewing gum with my press card, hoping the inspector И wouldn't все, notice. серьезно? Даже не надо было к Джорджу идти. Inspector, Yes? What? What Yes? do you want? have you seen the stain on the floor over there? It looks like blood. Blue. Indeed. How very curious. I must investigate immediately, before one of these idiots steps in it. Может, стоит подождать экспертов все-таки, нет? Нет, сам пошел смотреть. Interesting. Maybe it is time to employ the machine. Какая машина, о чем ты говоришь? Okay, Josh, that should distract him for a while. Nice work, Nico. I'll let you know what I find in the office. I was sure the inspector hadn't seen me slip away, but I needed to be quick because it wouldn't take him long. Компьютер все-таки не хочет At держаться? last, Stobart. Sorry, Mr. Rickenbacker. I've been busy. Yeah, I damn well hope so. I'm watching the news. Oh, anything interesting? Yeah, someone stole a painting. Oh, really? And it was one you insured. What's going on? Ah, yes. Well, the guy was armed, sir. So? You think I should have thrown myself in front of the thief, wrestled him to the ground, got myself shot? Sure would have made me feel better. Anyway, find that painting, or give me a good reason not to pay out. Please tell me that you have some leads. I'm working on it. The sofa had clearly taken some punishment over the years.
Вот стоит статуя. The statue was jaunty. Up close and personal, I could see that the fig leaf was hinged. Что? Thankfully, there was no one around to see me do Ты this. серьезно? Ты будешь снимать это? Very interesting. А, ну ладно. I wasn't going to open the safe without the key. I was fairly sure that even Henri wouldn't be silly enough to keep it hidden in the office. Почему нет? А ты не можешь подобрать? Now that was a safe. No way I'd be able to pick it. Нет, да? Не можешь. Ну, как хочешь. Думаю, пора снять маску. Или не пора? I didn't like the idea of a pocket full of sharp pins. Однако кусок пиццы в кармане — это I didn't need a нормально для business тебя. card. Теперь джинсы стирать придется. The pen could have been useful. Then again, it might have leaked all over. Что какой-то? The lighter was corroded and grimy. It'd probably never work again. I decided to leave it. The card was of no use. There was nothing else in the drawer. The folder looked interesting. This was very definitely tampering with evidence. It was a completion of work notice from a company called Vera Security. They weren't the guys we'd recommended. Henri had gone behind our backs to choose a different security outfit. Huh. I'd never heard of Vera Security, but there was an address and phone number on the form. Ты хочешь сказать, что они в сговоре с этим? The completion note from Vera Security. There was an address. Всё, да? The secret compartment was open. There was no need to manhandle Henri. Хозяйство. The street was quiet. It was a battered sofa. Так, да, мы уже смотрели. A naked lady stared at me seductively. Naked Lady переводит обнаженная красотка. Никто не говорит о красоте. Видимо, переводчику она очень понравилась. I didn't imagine Henri as a musician. Давай сыграем. Henri sure liked his clutter. Он не хочет играть. It was a hookah pipe. Those things gave... Henri sure had his... Правильно, курить нельзя. Даже кальян. A pair of evil eyes stared from a partially covered poster. The poster advertised a 1975 Stockholm Music Festival, headlined by a group called the Hairy Волосатые Lobsters. лобстеры, господи, боже. It was a pretty flamboyant-looking clock. In the trash can, I found a crumpled letter from Henri's credit card company, demanding immediate payment. It listed extravagant purchases from a variety of ladies' fashion stores. Женский. The address indicated that Henri lived in the chic and expensive 16th arrondissement of Paris. I decided to put the letter back. Henri's financial problems weren't my business. But now I knew where he lived. Вот смотрите, проблемы с деньгами и у того мужика. Какого Лэйни. И у этого мужика. Просто так. Мы все ящики I had no проверили. reason to... Только один был ящик.
Так, на столе мы все. I had no... Для заметок. Henri's notice board was covered with all kinds of junk. Для тебя, Джанка, ему это было важно, раз он написал. The woman in the picture looked vaguely familiar. Ты его жена, что ли? Теперь он поедет к нему домой. It looked like Henri had Будет saved the искать best там booze for the back room. ключ от сейфа, скорее всего, да? Ну, I пошли. knew it'd be wrong to leave the room without Что? checking it thoroughly. В смысле? Мы все смотрели. А что еще надо взять? Мятые цветы? Ну, The возьми frame мятые containing цветы. pressed flowers. Что? The trinkets, the junk, the instruments. Хиппи. А, вот же, я забыл, зачем мы пришли, блондинка. The CCTV system was ancient. It took individual shots and recorded them to tape. It looked like I needed to enter a passcode to view the recording. А тот же самый код не сработает? Не позволяет нажать, потому что нужен код. А какой был код? 6397? I tried the door code, no luck. Куда двери, да, он даже... No. Ладно. I needed to find a 4-digit number. Так именно здесь или, может быть, дома? It didn't look like there was anything important on them. Он даже не смотрит эти. Привет, мафия. Игра чудесная. Игра моего детства. The telephone was an antique rotary model. Кому мы будем звонить? It was hard to tell if the lava lamp was retro or just plain old. Henri may have been a hippie, but a hippie with plenty. The calendar looked like a child's school project. Henri had ringed 27th May and scrawled birthday. Poor guy hadn't quite made it to his big day. Собственный день рождения пометил. Он думал, что он его забудет. А может быть, вот этот вот код подойдет, да? 1975, нет? Ну, как вариант. Ну, это было бы And there I was, thinking that Henri might have set such an obvious code. No such luck. Интересно, как это обыгрывается, да? То есть не I просто неправильный код, а он еще комментирует. То есть игра понимает, что именно я ввожу. A pair of evil eyes stared. The pipe was... Ну, A pair of evil eyes stared from a... ну, видимо, здесь... Здесь нет The никаких completion дат? note, there was an address. Адрес, да? Цифр никаких. I didn't want to go back into the gallery just yet. I might not get another chance to look around. Да в смысле, мы все уже посмотрели, ты издеваешься? I had no reason. I had no... It was a bad... The street was quiet. Так все The woman нажимали in the уже. picture looked... The woman in the picture... Справа и левая одинаково, да? Henri had a model of a VW camper van painted in hippie colors. The engine capacity was displayed on the back, 1600 cc. 16. Henri may have been a hippie,
but a hit. A 1600cc Type 2 VW camper, painted in hippie colors. Что такое Т1? Это не может быть кодом 16 и что-то еще. Календарь. А, календарь. Henri had ringed 27th May and scrawled birthday. Ну, можно, конечно, день рождения попробовать, но это, видимо, слишком уж просто. 27, да? В смысле, Bingo. серьезно? I rewound the tape to before the robbery. Так. This was the first interesting frame. It was Henri studying La Malédiction. He couldn't have had any idea what was about to happen. The image was a little fuzzy, but in the center of the painting was what looked like a snake eating its own tail. I thought about what the priest said. There was definitely something unsettling about the picture. Что-то напоминает Босха, мне кажется. Was Henri studying that picture, or did he look worried? There was definitely more to this robbery than I first thought. Was Henri studying that picture? Все? Nico and I were taking a look at La Malédiction just before the robbery. Funny, the painting didn't strike me as remarkable at the time, just odd. Респект. Да нет, это какой-то слишком очевидный. Главное, что дата на постере для него и не очевидный код. То есть, наоборот, слишком очевидный код. А дата рождения почему-то... A good view of La Malédiction. I could kind of see why Father Simeon thought it was evil. There was a certain presence about it. Ну, я здесь не вижу ничего тяжелого. The killer caught in the act. There was nothing really distinctive about him. Картинка в картину. The moment it all went horribly wrong. Ну да. The killer making his getaway. А вот же у него шляпка, A да? logo on the front of his helmet read Waterloo Motors. Waterloo Motors. That could be useful. Ну да. The alarm should have sounded when the killer took the painting. But Это it мы had уже been... знаем, что I он wondered who сработал. could have done that. Or perhaps even Vera Security, who did... The painting was gone. There I was, taking a look at the alarm box. Hopefully I didn't look too suspicious. That was me fiddling with... I hadn't thought about that when I was taking a look at the camera. Красавчик. Not my best angle. Да ладно, нормальный англ. That was the last shot. I'd probably learned everything I could from the CCTV. Наконец-то, все, пошли отсюда. Все, выходим. Monsieur, sir, you have snuck in here, and now you are tampering with my evidence. Есть правда? Ну что делаем? Говорим правду или не говорим правду? Давайте не будем говорить I'm правду. just looking for the name of the caterer. That cheese was to die for. Ah, to die for? To kill for. Поставщика I put убийства. it to you, monsieur. Monsieur, Stobart. George Stobart. I put it to you that you came here in search of cheese and killed the owner in a fromage-induced frenzy. Все, меня посадят? I'm from Paris Mutual. We insured the exhibition. Oh, really? Yes, really. Oh, really? Time will tell, monsieur. Truth will out, Inspector. Who dares wins, Monsieur Stobart.
He who laughs last Да laughs вы так и loudest, будете, что ли, Inspector Nave. пословицами общаться? The guy was seriously nuts. May I remind you, monsieur, that a serious Да, да, мы Of course, поняли всё. but I... D'accord. But remember, anything you say can be used. Да, да, знаем. Okay, I'll... Do you know anything about a company called Vera Security? No, I have never heard of them. Now, I must get on with my investigation. Подождите, у нас еще есть вопросы. It's very likely that the security camera holds a clue to the killer's identity. Monsieur, I am a professional, and you Ой, are an какой-то. amateur. И ты до сих So, пор, главное, не leave the посмотрел investi- записи. Monsieur, Professional. you are American, no? Yeah, California born and bred. Американофоб. Of ну. course. I think perhaps you are wanting to be like that Starsky Butch? Starsky and Butch, monsieur. No? Я кослы были. Rolling around on top of fast cars with beautiful ladies. О, господи, он так и будет Interesting бубнить idea. ни о чем. Серьезно. Indeed. Well, let me tell you something, monsieur. А почему-то You- мы подозреваемые. You may go now. Подозреваемый номер 1 нас отпускают. Я не знаю, как это работает. I had some valuable leads. But before following up on them, I had important business to attend to. Hey, Nico, you want to grab a quick cup of coffee? Sure. С кем ты хочешь разобраться? I am pleased to announce that I have finished my preliminary investigation. This is now an official crime scene, and you must all go. До тебя I shall только be что questioning дошло, all что of you это official again in the crime scene? coming days. Nobody is to leave the country, particularly you. Да, и понятно. Monsieur Lane will stay behind. Пойди Мо? извините. Yes, Inspector. Let them out. Может, ему Right еще, away, sir. может, ему еще кофе дать? Two coffees, please. Да, спокойной Nice ночи. work in there, Nico. Whatever you did, it worked. I just made a tiny distraction, and Nave bought it. Я скоро тоже буду I think заканчивать. Nave would тогда. buy anything if it had blood on it. И снова странный официант. Сейчас опять You know, будешь this whole setup, глагольствовать. the theft, the murder, it just doesn't make sense. What do you mean? Да, что ты имеешь в виду? Like I said, I think it was an inside job. Ты уже в 5-й раз это говоришь, мы уже Go on. поняли. Someone странного в disabled этом the нет. alarm, but on just one painting. Да, Let me потому guess. что нужна была La именно она. malédiction. Exactly. And I aim to find out who did it. The CCTV picked up an image of the thief. His helmet had the words Waterloo Motors written across it. Interesting. I think I got a couple of good shots of him too, but I need to take a better look at them at home. А ты так и не дала свои Great. фотки Let me know what полиции? you find. Жандармам, то есть. Well, the priest thinks La Malediccio is evil. Charles, she's just crazy. Yeah, you're probably right. But there's something strange going on. I found the address of the security company Henri employed. It was not the one that I recommended. Good luck with your investigations. Well, I guess I should go. This story won't write itself. And Josh, Yeah? it's good to see you again. Great to see you too, Nico. Они такие I watched her милые. walk away. The sound of traffic, the sun shining, a crime to solve, and Nico back in my life. Каприз. Так, что и куда ехать? В квартиру? Господи, мы ключ хотели от сейфа найти, правильно? As I approached Henri's apartment, I started to doubt whether coming here so soon after his death was such a great idea. То есть ты не хочешь туда идти? Paris sure had a lot of similar-looking cafes.
И всегда странные официанты. Unsurprisingly, the front door was locked. Так надо позвонить в звонок. Как позвонить в звонок? It was the door to Henri's apartment. А, вот он звонок. Yes. Who is it? Excuse me, madame. This is George Stobart. Could I talk to you? George, what? George Stobart, madame. Что? I'm А? from the Почему? insurance Кто? company. Что? Зачем? For God's sake, did I have all this? I don't want to buy insurance. No, I'm not selling, madame. It's about the gallery theft. Бедная женщина. Oh, I see. You people move fast, don't you? This isn't a good time. I am so distraught. Madame, Right. Now that hadn't achieved much. Может, надо было все-таки сначала в организацию, да? The address led me to a dead-end alley at the end of a deadbeat mall. No wonder I'd never heard of Vera's security. Я помню лоток с этим мужиком. А еще надо будет лезть по каким-то этим штукам. The stall was a myriad of retro kitsch. Bottle stoppers, keychains, musical cards. Hi! I wonder if you can help me. I'm looking for Vera's security. Yes, of course. It's the shop behind you. Ну, Thank you. написано же, ну. The name's George, by Простите, the мы way. слепые просто. Call не me видели. Bassam. And do please forgive me, but Yes. I'm in no mood to talk. I have a resounding headache. Мне нравится, как все во Франции говорят по-английски. Отлично. Я просто там была и нифига не говорят по-английски. The worst. The buzzing and flashing from the old sign is А, мы будем killing me. чинить эту вывеску, I да? thought the neon sign had potential until it broke. Is it your sign? No, the previous owners used to be a restaurant. But this is horrible. Adversely affecting my footfall and giving me a splitting headache. You want me to try fixing that sign for you? Do you know what you're doing? I'm very good at fixing things. Нет, мы Then не знаем, please что мы do. делаем. I'm no good at electricals. Marketing Ну, Джордж analysis and считает, что он predicting всё trends знает. is more my thing. Серьезно? Хочешь показать Bassam ему? had already told me where. Ну и не показывай тогда. Ой. Ну что, продолжить в следующий раз? Сохраниться тогда.